హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఇవాళ నేను ఏం చూపిస్తున్నాను అంటే జర్మినేషన్ ఆఫ్ పైనాపిల్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఏంటి అంటే మనం పైనాపిల్ తీసుకున్నాక రెండు పార్ట్స్ కట్ చేస్తాం కదా, ద గ్రీన్ వన్ అండ్ ద యాక్చువల్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ. మనం అది యూజ్ చేశాక ఏదైతే గ్రీన్ ఉంటుందో లీవ్స్ లాగా దాంట్లో నుంచి హౌ టు గెట్ ద రూట్స్ ఫుల్ జర్మినేషన్ ప్రాసెస్ నేను చూపిస్తాను. నేను ఇప్పుడు ఒకటి చూపిస్తాను యాక్చువల్గా విచ్ ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ డన్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే దిస్ వన్ ఐ ప్లాంటెడ్ ఇట్ బిఫోర్ 3 months. సో వెన్ ఐ ప్లాంటెడ్ ఇట్ వాస్ వెరీ స్మాల్, అప్పుడు ఇలా ఉండేది. ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్. సో టు గెట్ ద fruit I think it takes minimum of 9 months. Okay, so let me show you the entire process, and this is very simple. You can get the pineapple the wastage from even from the juice shop also. అంటే జ్యూస్ పండు ఎక్కడే మనం జ్యూస్ అవుతాం కదా, అక్కడ వాళ్ళు ఇవ్వమన్నా ఇచ్చేస్తారు ఫ్రీగా. సో నేను అలా ఇవాళ కొన్ని తెచ్చాను, అంటే ఫ్రూట్స్ కొన్న దగ్గర నుంచి. సో నేను ఇవాళ చాలా ప్లాంట్స్ వేయబోతున్నాను, పైనాపిల్ ప్లాంట్స్. సో లెట్ మీ షో యూ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్. స్టే ట్యూన్. చెప్పా కదా, సో ఇలా. సో పైనాపిల్ యూ హ్యావ్ టు కట్ ఇట్ హియర్. కొంచెం ఫ్రూట్ ఎక్కువ ఉండేలాగా చూసుకొని కట్ చేయాలి. So this we can make it juice, or we can eat it directly, or you do whatever you want. So this one we can get the roots from this one. Okay, how? I'll tell you the process. So ఇది ఉంది కదా, దీంట్లో 2 layers of green leaves తీసేసుకోవాలి. Down 2 layers. Ow. సో ఇట్లా తీసుకున్నాక ఒక గ్లాస్ తీసుకొని వాటర్ ఫిల్ చేసి టూ టూత్ పిక్స్ తీసుకొని ఇలా గుచ్చి 2 sides ఈ వాటర్లో డిప్ అయ్యేలాగా వేసుకోవాలి. సో ఇట్లా 1 week to 10 days పెట్టుకున్నాక కింద పార్ట్ నుంచి రూట్స్ వస్తాయి. ఐ విల్ మేక్ సమ్ అదర్ వీడియో అబౌట్ ద రూట్స్. అండ్ ఎవ్రీ డే వాటర్ చేంజ్ చేయాలి. లైక్ దిస్ ఐ హ్యావ్ సో మెనీ. ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఇప్పుడు చేసేసి ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ డన్ సమ్. సో యా, దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. 1 ఫ్రూట్స్ వచ్చాక మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి సాయిల్లో వేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ 9 to 10 months you will get a fruit. Thank you for watching.